Mr. Manjinder Singh Sirsa is joining us on the broadcast. Sirsa Saab, thank you so much for speaking to us. Your thoughts on what the Aam Aadmi Party has alleged. According to them, there is proof in the public domain that requires further investigation. And like in the case of various Aam Aadmi Party leaders and their ministers, the CBI should register a PE and investigate a matter like this. How much of merit do you find in those claims? First of all, these are the all ways to divert from a main issue, which is a liquor scam. Let's believe that whatever Aam Aadmi Party is saying it is true. But first they should answer कि जो CBI inquiry liquor scam में कर रही है, why they are using this kind of tactics to divert the attention. Now the other day, yesterday, Arvind Kejriwal said it is just like a clean chit. CBI ने हमें clean chit दे दी. In the next press conference he says अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जी मनीष सिसोदिया को 8-10 दिन में अरेस्ट कर लेंगे. So one thing is very clear कि the moment they know that अब हम पकड़े गए हैं, हमारी चोरी पकड़ी जा चुकी है, अब ये सारा कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है. Let them come out and explain कि लिकर में क्या हुआ, किसने पैसे लिए, कितने पैसे लिए. आप अपनी कंप्लेंट करिए, कोई हर्ज नहीं है, सबको राइट है. इवन दे हैव ऑल राइट टू स्पीक. पर वो फोर्ज जो एलिगेशंस लगा दे हवा में जी 1400 करोड़ रुपया एलजी ने लिया, आप बताएं किससे लिया. हमने तो आपको नाम बताया, हमने आपको बताया कि आपने 12% कमीशन की, 2% की जगह हमने आपको बताया. साहब एक बहुत ट्रबलसम एस्पेक्ट, एक बहुत ही दुखद एस्पेक्ट इस पूरी डिबेट का ये है कि जो ऑफिस है एलजी का, वो संविधान में इसलिए बनाया गया था ताकि एक तरीके का कोऑपरेशन हो यूनियन गवर्नमेंट में और एक दिल्ली असेंबली चुनी हुई दिल्ली की सरकार में. मगर पिछले कुछ सालों में एक चलन देखने के लिए मिला है कि कहीं ना कहीं एलजी का ऑफिस एक पॉलिटिकल क्रॉसफायर में पकड़ा जाता है. बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के इस पूरे दौर में एलजी साहब फंस जाते हैं, चाहे वो विनय कुमार सक्सेना हो या कोई और हो. नहीं, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा. क्योंकि जब वो एक्ट करते हैं, अब एलजी को तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एक्ट करना है. वो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, उसने कोई विधानसभा नहीं चलानी, उसने कोई सरकार, उसने तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करना है. अब जब वो एक्ट करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लगता है कि मैं स्केप गोट हूं. एलजी तो कुछ बोल तो सकता नहीं है. भाई मैं बीजेपी पे एलिगेशन लगाऊंगा तो बीजेपी उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देगी. लेकिन एलजी पे लगाऊंगा, एलजी तो बोल भी नहीं सकेगा कुछ भी. तो सबको लगता है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबको ऐसा लगता है कि ये आसान तरीका है, एलजी पे बात डालो और अपनी जान भी छुड़वा लो और एलजी कुछ बोल भी नहीं सकता. तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक गलत तरीका है. अब एलजी साहब का ये कहना कि आप फाइल पर साइन करिए, अब आखिरकार वे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में बैठे हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट की गवर्नमेंट चल रही है और बताएंगे नहीं गलत क्या, तो गलत को गलत उनको बोलना होगा. मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है, और एंड इट्स ओनली फेयर दैट आई रेज दिस क्वेश्चन टू यू, दैट you are misusing the central agencies, whether it's the CBI or the Enforcement Directorate. You want to bring down a government, you want to bring down a political competitor, और कहीं ना कहीं आप अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए इन सब जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. नहीं, अब देखिए, अब उन्हीं के सवालों में उनका जवाब है. क्या ममता बनर्जी ने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, 52 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया. ममता बनर्जी ने खुद अपने मिनिस्टर को हटाया. सतेंद्र जैन के बारे में उन्होंने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है. आज वो 3 में है, कोई कोर्ट उसकी बात सुनने को तैयार है. अगर वो सच्चे थे तो कोर्ट उनकी बात सुनती. उनकी प्रॉपर्टी भी कोर्ट ने जब्त कर ली. पीएमएलए के अंदर उनकी प्रॉपर्टी को रिलीफ भी नहीं मिली और इनफैक्ट हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ब्लैक मनी का काम किया है. एक सेकेंडली, अरविंद केजरीवाल के यहाँ रेड हुई आज से 4 साल पहले, 5-6 साल पहले. मनीष सिसोदिया पे रेड हुई, उन्होंने नहीं कुछ गलत किया था तो उनको आज तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं दोबारा. देखिए, रेड करने का मतलब या सर्वे करने का मतलब या सर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप पक्का ही गलत काम कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है. अगर अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कुछ गलत किया तो किसी ने उसको कुछ कहा भी नहीं. फिर अरविंद केजरीवाल जी का ये लॉजिक जो है कि मेरे पे जाति की जरिए गलत है और उनके जो एक्साइज में घोटाला पकड़ा गया है सामने. जी देखते हैं सिरसा साहब क्या होता है इस पूरी जांच में. द एजेंसी, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लुकिंग इनटू दिस एंटायर मैटर. मिस्टर Sirsa, thank you so much for speaking to us on the broadcast. Cutting across once again to my colleague Rupashri Nanda. She's been tracking all the developments from the ground. Rupashri, you were telling us about the protests that are happening, what kind of evidence, quote unquote, that the Aam Aadmi Party has put out in the public domain, and the manner in which this political potboiler has been simmering between the BJP versus the Aam Aadmi Party, and clearly the office of the LG is caught in this crossfire.
The first point that I wanted to make is that you asked me about the evidence of, the financial honesty or integrity of the Aam Aadmi Party's government over here. Now, to that, Arvind Kejriwal has repeatedly said or quoted the CAG report where Delhi government has always been shown as the government which has a surplus budget, and this is despite giving a lot of subsidies on health and education and water and electricity to the citizens of Delhi. That has been put up by the Aam Aadmi Party chief as proof of good governance and financial prudence in the capital of Delhi. But the BJP has a counter to that. The BJP has always said that it is because the Aam Aadmi Party's government does not have to bear the salaries of various employees, which is why it can afford to give so much subsidies and then also run a surplus budget. To that, the Aam Aadmi Party again has countered with Finance Minister Manish Sisodia saying that Aam Aadmi Party gets just 325 crore rupees in terms of taxes, and while many other state governments get much more. And if Delhi government also gets more money in terms of tax revenue from the central government, it is in a position to bear the salaries of the employees as well as run a surplus budget. So that is the point and counterpoint of the Aam Aadmi Party and the BJP. Now, regarding the evidence about the charge that charge leveled against the Lieutenant Governor, Aam Aadmi Party MLAs have actually presented two statements of two employees or two cashiers of the KVIC as what they claim to be evidence. But now the Lieutenant Governor's office has retaliated and said that these two employees themselves were corrupt. They were found to be corrupt, and the Lieutenant Governor's office has also retaliated by threatening to take a legal action against the four Aam Aadmi Party personnel who made that statement. Apart from that, when it comes to Operation Lotus, now over that actually, what is the evidence that the Aam Aadmi Party has put up? Aam Aadmi Party has put up the statement or presented four MLAs of Delhi saying that each one of them was offered 20 crore rupees allegedly, and more if they would break away other MLAs from the party. And Saurav Bhardwaj, Aam Aadmi Party MLA, actually said, when I asked him that question in the press conference as to what evidence do you have to back your claim, so Saurav essentially said that the statement of an MLA can be constituted as evidence in a court of law. And that is meaning that if it is given in an affidavit format, then it is considered it may be considered as proof in a court of law. Apart from that, Deputy Chief Minister Manish Sisodia has also tweeted out the allegation. It is not something that they are running via sources. It is Aam Aadmi Party Deputy Chief Minister Manish Sisodia himself who has tweeted out. Tweeted out that allegation. Chief Minister Arvind Kejriwal backing that allegation, and each of these Aam Aadmi Party MLAs that you see on the ground in front of the CBI headquarters repeating that allegation. I was asked a few minutes earlier as to what is the paper that Atishi is holding in her hands. She's essentially holding a complaint in the letterhead of the Aam Aadmi Party about the alleged Operation Lotus that, according to the Aam Aadmi Party, BJP has indulged in to illegally break up governments and form its own governments in states where it has lost power. The Aam Aadmi Party here is trying to make a political point. It remains to be seen how this pans out, because it is very unlikely that the CBI director is going to give any appointment to the Aam Aadmi Party MLAs. They've been here for almost an hour now, and if my camera person Navin Bansal can show you, the barricades are still on in front of the CBI headquarters. And it is very unlikely that any one of these MLAs will actually get an appointment with the CBI. So what is the Aam Aadmi Party trying to do over here? The Aam Aadmi Party essentially is trying to set an agenda and bring this alleged operation. And as you said, rightly said, Rupashri, it's a political point that the Aam Aadmi Party is trying to make on this entire thing. They also have a complaint that Rupashri was pointing out that they want to go ahead and give to the Lieutenant Governor. Let's just